situacije koje su oko nas. Iz Hrvatskih šuma se hvale da na godinu pošume 2 milijuna kubika više nego što posijeku, a i Eurostatovo izvješće pokazuje da imamo 17% više šuma nego što smo imali prije rata. No zeleni u to ne vjeruju. Pravdu za šume traže sutra na betonu ispred vlade i Sabora. Još jedna pobjeda udruge Franak. Vrhovni sud objavio je odluku kojom se otvaraju vrata za 1000 korisnika kredita u švicarskim francima.